What is your opinion on workouts and diet? People take it for granted when they're young, when they're slim. నా స్కిన్ బాగాలేదని స్ట్రెస్ లో చిప్స్ తింటుంటే నేను తినేదాన్ని బిస్కెట్స్. మూతి డ్రై అయిపోయింది. సడన్లీ ఐ గాట్ డౌట్ ఎంత నీళ్ళు తాగుతావు అమ్మ నువ్వు రోజు అని. 1 లీటర్ తాగుతుండొచ్చు. You know, there's so many products. What is your take on it? So honestly, sometimes I get really scared. We need to write products which we believe in. My daughter, she has a baby girl. చూడండి ఇలాంటి dermatologist ఎక్కడైనా చూసారా? Surgery or any facial treatments. Like give me 3 protocols that you should completely avoid. ఒక లిస్ట్ ఇస్తాం అందరికి కూడా పోస్ట్ కేర్ మనము. You just have to follow it. You can't skip it or say that okay I'm partying today so I was not in my senses. ఈ స్కిన్ వైట్నెస్ పిచ్చిని ఎలా తగ్గించాలి మనం? I'm a fan of brown skins, like evenly tan skin అంటే ఇప్పుడు ఎదురాకి ఇలాగ అయ్యాను కానీ at 22 I was also just want to be fair. I want to be as fair as Tamanna Bhatia. Oh my god, that's like milky beauty. అసలు ఒక అమ్మాయి మొన్న వచ్చింది పాపం. She is like నాకు ఎగ్జోసోమ్స్ కావాలి. నాన్న నీకు ఎందుకు ఎగ్జోసోమ్స్ కావాలి? కావాల్సింది నీకు తెలీదు, నీకు కావాల్సింది నేను చెప్తాను. Save themselves from pigmentation, and if get pigmented, how do they treat it? చేతులు పీల్స్ చేయించుకున్న తర్వాత మళ్ళీ వెళ్ళి వాట్స్ ద ఫన్ యు నో టు గెట్ యువర్ arm stand. But for me నా arms ఎప్పుడు different colors లోనే ఉంటాయి. I don't know why. Some of my followers they'll put comments అన్నమాట. నీ ఫేస్ చేతులు వేరే వేరే కలర్స్ లో ఉన్నాయి. రారా నువ్వు వద్దన్నా వినకుండా చేయించుకునే చెప్పు. నేనైతే చేయను డమ్ స్టఫ్. వాళ్ళు అడిగినా నేను చేయను. అడిగినా చేయను. కొంచెం బిజినెస్ మెంటాలిటీ. సారీ. అక్కడ 5000 డర్మటాలజిస్ట్ క్లినిక్స్ హైదరాబాద్ లో ఉండగా మేము మీ దగ్గరికి ఎందుకు రా? నువ్వు చెప్పు నీకెందుకు ఆర్నా క్లినిక్ రావడం ఇష్టం? ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ Hello everyone, I'm Tejaswi Madivada and today I am here with my friend Mounika, who is one of the most renowned dermatologists in Hyderabad, and manandarki chala questions unnai and Instagram valla internet valla everything is confusing, so koncham clarity kosam let's do 10 questions with Mounika Ketha. Hi Teju. Hi Mounika, how are you? I'm doing great, how are you? నేను ఈ రోజు నిన్ను అగ్ని పరీక్షకు పిలిచినట్టుంది ఆల్మోస్ట్ కూర్చొనున్నాను. So let me start off my questions. What is your opinion about the present state of dermatology where people are doing drips, people are doing face and hair care, and sunscreen is a must, and you know there's so many products. What is your take on it? So honestly sometimes I get really scared because మేము any number of products ki expose అవుతాం per day. We have like people walking in with newer products, newer brands. We need to test and give an honest and ఇప్పుడు ఏంటంటే we are not influencers కదా. We have to look into what are the ingredient list, how they work on human skin, how they work on Indian, South Indian skin. ఒకళ్ళకి allergic skin type ఉంటే వాళ్ళకి సూట్ అవుతుందా లేదా. సో ఇంత రివ్యూ చేశాకనే we can actually prescribe a product, because we are not talking about a product online. We are not those dermatologists because we are not supposed to be. You're a doctor. We are a doctor and we cannot kind of promote any products. Yes. But we need to write products which we believe in. అంటే నేను వాడేది నా పిల్లకి మీ పిల్లలకి వాడేది. She has a baby girl. చూడండి ఇలాంటి డెర్మటాలజిస్ట్ ఎక్కడైనా చూసారా? She has a daughter also and it doesn't look like a mother. And నేను చిన్నప్పటి నుంచి I believe that if you go to a dentist you have to see their teeth. If you go to a dermatologist you have to see their skin. Hard truth, I didn't know about this until recently, so I never cared anamata. Now I want to do like laser toning because I also get spots with age. Then I have to do some anti-aging because I also need to have tighter skin. Yeah. So let's start off with the questions. నేను చిన్నగా అడుగుతా. I want you to shoot answers at me. Right. Okay? Top 3 things any layman can come here and do. So anyone with no real skin issues ante they should go with Medifacials, where they don't really need a doctor's intervention or something hardcore like lasers. Okay. Basic Medifacials with mild exfoliation, mild depigmentation and good glow is something they should do. Second thing is any age group ante 18 years plus unna vallaina kuda they can do skin boosters, because everyone's skin is subjected to day-to-day wear and tear, so hydration potundi. So Medifacials is a very easy procedure to do. Anyone can come and do. Right. And what is the other one? Skin boosters. Skin boosters. Hyaluronic what is the third acid one? boosters. Hyaluronic acid. Third one is scalp treatments, because ippudu varshakalam also and people get like lot of dandruff, flakiness, greasiness.
సో ఇంట్లో డ్రై స్కాల్ప్ డాండ్రఫ్ డిఫరెన్స్ కూడా తెలియని చాలా మంది ఉంటారు. సో ఐ థింక్ వీ షుడ్ లీవ్ ఇట్ టు ద డాక్టర్స్. మనం ఊరికి ఇన్స్టాగ్రామ్ లో చదివేసి లేకపోతే ఎక్కడో ఎవరు చెప్పారని సి వాట్ వర్క్స్ ఫర్ మీ వోంట్ వర్క్ ఫర్ యూ. మై స్కిన్ ఇస్ డిఫరెంట్, మై మై స్కిన్ టోన్ ఇస్ డిఫరెంట్, మై స్కిన్ రియాక్ట్స్ డిఫరెంట్. సో ఎలాంటి స్కిన్ ఇష్యూస్ ఉన్నా ఈ 3 things మాత్రం మీరు ఎప్పుడైనా వచ్చి చేర్చుకోవచ్చు at Arna Dermatology. Anyway, I'll stop advertising and now I'll go to the second question. జనరల్గా చెప్తుంటారు కదా, ఇది చేస్తే ఏజ్ అయిపోతారు, అది చేస్తే ఏజ్ అయిపోతారు, మందు తాగితే ఏజ్ అయిపోతారు, పార్టీ చేస్తే, లేకపోతే ఎక్కువ సన్ ఎక్స్పోజర్ ఉంటాయి. వాట్ ఆర్ ద మిత్స్ ఆఫ్ యాంటీ ఏజింగ్? పీపుల్ ఆర్ ఆల్రెడీ 50-55 years అయిపోయినాక దే వాంట్ టు కమ్. ఇప్పుడు బోటాక్స్ చేయండి, ఇప్పుడు ఫిల్లర్స్ చేయండి, ఇప్పుడు బూస్టర్స్ చేయండి అని. కొంచెం 35 నుంచి యూ స్టార్ట్ సీయింగ్ ఏజింగ్ సిమ్టమ్స్. ఇప్పుడు నా మొహం చూస్తే కూడా యూ సీ few aging symptoms with smile lines కనిపించడము. సో forehead lines కనిపించడం. సో అక్కడ నుంచి we should start taking some minimum care, అసలు ఏవి రెటినాల్ పూసుకోకుండా, ఏం సీరమ్స్ పూసుకోకుండా, సన్ స్క్రీన్ పూసుకోకుండా. నేను రెటినాల్ స్టార్ట్ చేద్దామని చిన్నప్పటి నుంచి వెయిట్ చేస్తున్నాను. బట్ ఐఎమ్ వెరీ బ్యాడ్ బిహేవ్ గర్ల్. అంటే ఈరోజు స్కిన్ కేర్ చేస్తాను, రేపు వెళ్ళి కొండెక్కేస్తాను. సో నాలాంటి వాళ్ళకి వాట్ కైండ్ ఆఫ్ స్కిన్ కేర్ డూ యూ సజెస్ట్? సో ఫస్ట్లీ సన్ స్క్రీన్, మాయిశ్చరైజర్, క్లెన్జర్ సరైనవి వాడని వాళ్ళు యూ షుడ్ నాట్ ఈవెన్ యూజ్ రెటినాల్ ఆర్ యాక్టివ్స్ బికాస్ యూల్ బి కాజింగ్ మోర్ డ్యామేజ్. వినండి, మొన్న ఒక చిన్న బాబు 18-year-old మెలాస్మాతో వచ్చాడు. ఎందుకు అంటే హీ ఆల్రెడీ స్టార్టెడ్ యూజింగ్ రెటినాల్స్ బట్ వాజ్ నాట్ కేర్ఫుల్ విత్ హిస్ సన్ స్క్రీన్ వైల్ హీ 18 years కి ఎందుకు భయా నీకు? ఇప్పుడిప్పుడే చిన్న ఐ థింక్ వి లివ్ ఇన్ అ డిఫరెంట్ వరల్డ్ రైట్ నౌ. నువ్వు కాలేజ్కి వెళ్ళినప్పుడు డెర్మటాలజిస్ట్ ఎంతమంది ఉన్నారో నాకు తెలియదు, కానీ రైట్ నౌ ఐ సీ లైక్ ద మోస్ట్ బూమ్ ఇన్ సంథింగ్ దట్స్ హ్యాపెనింగ్ ఇస్ బ్యూటీ and aesthetic, and I have also done enough. I've done a hair transplant, I've done enough treatments to my skin, I did fillers at 24. So అన్ని చేసి కాల్చుకొని నేర్చుకుని నేను బయటకు వచ్చాను. బట్ I want audience or like people who are watching to like don't really just see a story or a video of someone doing something and go do it. Go to a real doctor and talk to them about what you really need and get those things done. Then you're following the protocol. లేకపోతే ఇష్టం వచ్చినట్టు then you'll need her for sure. So నాకేం చేస్తావు నెక్స్ట్? This is the 4th question. సో నీకేంటి అంటే బేసిక్ గ్లో ట్రీట్మెంట్స్ లైక్ బూస్టర్స్ యూ నీడ్ బికాస్ యూఆర్ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ ద కెమెరా. నీకు లైట్ రిఫ్లెక్షన్ అనేది ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో షైనీ స్కిన్ ఇస్ గోయింగ్ టు బీ లైక్ రియలీ గుడ్ రాబోతుంది. బట్ అదర్వైజ్ ఐ థింక్ యూఆర్ ప్రిటీ గుడ్. నీకేమి న్యాచురల్లీ ఆల్సో యూ డోంట్ హ్యావ్ మెనీ ఫ్లాస్. నీకు అసలు హైపర్ పిగ్మెంటేషన్ లేదు. సో అవన్నీ హైపర్ పిగ్మెంటేషన్ ట్రీట్మెంట్స్ చేయాల్సిన అవసరం కూడా లేదు. ఓకే, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ఇవన్నీ కాకుండా దెర్ ఇస్ అ లాట్ ఆఫ్ మ్యారీడ్ విమెన్ అవుట్ దేర్, పీపుల్ హూ గాట్ ప్రెగ్నెంట్ అండ్ ప్రెగ్నెన్సీ తర్వాత కూడా లాట్ ఆఫ్ స్కిన్ అండ్ హెయిర్ అండ్ లైక్ ద టమ్మీ టకింగ్ అండ్ అ లాట్ ఆఫ్ థింగ్స్ హ్యాపెన్. సో మీ దగ్గర ఎలాంటి సర్వీసెస్ ఉన్నాయి ఫర్ విమెన్ హూ హ్యావ్ మ్యారీడ్ అండ్ గాట్ ప్రెగ్నెంట్? ఐ వాంట్ జస్ట్ నో. సో మోస్ట్లీ ఏంటంటే నాన్ ఇన్వేజివ్ ఆప్షన్స్, ఇన్వేజివ్ ఆప్షన్స్ ఈ రెండిట్లో సెలెక్ట్ చేసుకుంటారు విమెన్. Okay. సో ఇన్వేజివ్ అంటే సర్జికల్కి వెళ్ళిపోద్ది. మనకి టమ్మీ టక్, బ్రెస్ట్ లిఫ్ట్, 360-degree liposuction, which also we do at Arna Dermatology because we've added plastic surgery to our clinic in the last. Yes, you have hair transplant also now. We have hair transplant also now. నాకేమైనా ఊడిపోతే మళ్ళీ వస్తా. So non-invasive lo vachesi we have to do something like micro needling for the tummy. Okay. And we can definitely do like some body fillers. What are the things that we should avoid after getting invasive procedures? సో డెఫినెట్గా మనము సర్జికల్ ఆప్షన్స్కి వెళ్ళిన తర్వాత ఫిజియోథెరపీ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్ కదా. సో టమిటాక్ చేసినప్పుడు యూ నీడ్ లైక్ మళ్ళీ బ్యాక్ టు ఆల్ యువర్ యాక్టివిటీస్ వెళ్ళాలి అంటే నువ్వు మంచిగా ఎక్సర్సైజ్ కూడా చేసుకోవాలి, మజిల్ బిల్డ్ చేసుకోవాలి. అంతే. సో కొంతమంది ఏం చేస్తారు, మాకు పోయినసారి ఒక మామీ మేక్ ఓవర్ అయినప్పుడు వీ హ్యాడ్ లైక్ ఉమెన్ 35+ అట్లా ఉంటారనమాట. చక్కగా లైపోసక్షన్ చేయించుకునేసారు, వెళ్ళారు, మళ్ళీ వచ్చేసాక 1 year తర్వాత వచ్చారు ఇండియాకి. వచ్చాక ముందు కన్నా వెయిట్ పుట్ ఆన్ అయిపోయేసి వచ్చారు. సో అలాంటివి వీఆర్ అనేబుల్ టు అక్సెప్ట్, ఎందుకంటే యాజ్ డాక్టర్స్ we also don't want a patient to undergo surgery. కదా, nobody comes to get అంటే బట్ దిస్ ఈజ్ ఆన్ us. ఇప్పుడు నేను చేయించుకున్న పేషెంట్ని రెస్పాన్సిబిలిటీ నాది. నువ్వు రోజు ఇంటికి వెళ్ళి వాళ్ళని వర్కౌట్ చేయించి వాళ్ళని ఫిజియో. వాట్ కైండ్ ఆఫ్ ప్రోటోకాల్స్ దట్ పీపుల్ షుడ్ నాట్ మిస్ అట్ ఆల్ ఆఫ్టర్ సర్జరీ ఆర్ ఎనీ ఫేషియల్ ట్రీట్మెంట్స్? లైక్ గివ్ మీ 3 protocols that
you should completely avoid? You should avoid using hot water or dryness causing agents for 3 days. Okay. Sauna, swimming, parlor activities, exercise, it includes everything. So you do some invasive treatment on the skin. ఇవి మూడైతే డెఫినెట్గా అవాయిడ్ చేయాలి. సన్ స్క్రీన్ లేకుండా నువ్వు డే 2 నుంచి కూడా అంటే టుడే యువర్ ట్రీట్మెంట్ ఇస్ డన్, వీ అప్లై ఎవ్రీథింగ్. ఆఫ్టర్ దాట్ every 3 hours you reapply sunblock. Religiously ఇవన్నీ మనం చేయాలి. ఒక లిస్ట్ ఇస్తాం అందరికి కూడా పోస్ట్ కేర్ మనము. You just have to follow it. You can't skip it or say that okay I'm partying today so I was not in my senses. అలాంటివన్నీ చెప్పకూడదు. నీకు అర్థమైందా లేదా? కొరియన్ ఫ్యాడ్ ఒకటి వచ్చిందనమాట. లైక్ ఐఎమ్ సీయింగ్ దిస్ ఆన్ ఇన్స్టాగ్రామ్. ఐఎమ్ సీయింగ్ పీపుల్ అప్లై క్లే మాస్క్, దిస్ మాస్క్, దస్ మాస్క్, గో టు స్లీప్, కమ్ అవుట్ విత్ గ్లాస్ స్కిన్. How legit is this? Is Indian skin even allowed to be Korean skin? So వాళ్ళ స్కిన్ థిన్ ఉంటుంది మన స్కిన్ తో పోలిస్తే, and it's like a lot more translucent. Okay. So it depends on the kind of cells, kind of melanin, kind of sheen that it has. So మనకు డెఫినెట్ గా మాస్క్స్ అవి వేసుకుంటే హైడ్రేషన్ పెరిగి it will be a bit more shiny than it is, but internal hydration is also important, which is why ఇప్పుడు మన hyaluronic acid boosters ఇవన్నీ మనం people are getting it done. So it's like a walk in walk out treatment anamata, lunchtime treatment. Yeah, it's a casual like coffee తాగి అలా లంచ్ టైం ఒక ట్రీట్మెంట్ చేసుకుని వెళ్ళిపోవచ్చు. జస్ట్ ఇట్లాంటి I think skincare has become so fashionable now. Yeah. Like people are like getting a matcha, getting a HIFU. Exactly. IV drip, HydraFacial, skin boosters, these are like lunchtime treatments. So ఇప్పుడు మామూలుగా జనాలకి ఏంటంటే acne తో పాటు hair thinning ఉంటుంది. It's very 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 common starting at 18-20 years of age. We have patients who have all of these things. So my duty in this is outweigh the pros and cons. ఈ ఏజ్ గ్రూప్ లో వాళ్ళకి ఇవన్నీ చేయడం అవసరమా కాదా? Correct. So we should also. But వాళ్ళే వస్తున్నారని చెప్పావు కదా నువ్వు. You're telling me that there are people walking in and they're like నాకు ఆ కోక్ కావాలి, నాకు ఇది కావాలి. అడుగుతారు. Yeah, but like how do you deal with these patients who like, for example, I'm a dark skinned girl and I'm coming like I immediately need to become fair. How do you psychologically tell them or deal with them? Or because it's impossible to completely shift color in a day, or like I know glutathione cheyochu, skin treatments cheyochu, but ee skin whiteness pitch ni ela tagginchali manam India lo? How can we shape it into a better way? So basically I'm a fan of brown skins, like evenly tan skin అంటే ఇప్పుడు ఎగ్జాక్ట్లీ లాగా అయ్యాను. కానీ at 22 I was also just want to be fair. I want to be as fair as Tamanna Bhatia. Oh my god, that's like Milky Beauty. మన వాళ్ళు పెట్టిన మన పేరెంట్స్ ఇంట్లో నుంచి చెప్తుంటారు కదా, నల్లోళ్ళు పుట్టారు, తెల్లోళ్ళు పుట్టారు. we have racism at home only. So మన సైకాలజీ చేంజ్ అయ్యి కండిషనింగ్ పోయి మన స్కిన్ యాక్సెప్ట్ చేసేదానికి చాలా టైం పడుతుంది. I'll tell, it is so like old fashioned to want to be fair. First thing is you need to keep up with the trends now. Correct. So brown skin is so trending. No, you should not think of color, you should think of evenness of complexion. People are like వీళ్ళన్ని గుచ్చుకుంటారు చేసుకుంటారు అంటారు కానీ బట్ వీఆర్ వెరీ డిసిప్లిన్. వీ స్లీప్ సో మచ్ ఎందుకంటే కొన్నిసార్లు స్లీప్లెస్నెస్ వల్ల ఈ ఫేస్ లైన్స్ డ్యూడ్ లైక్ నేను ఎప్పుడు ఇలాంటి ఫేసెస్ చేస్తుంటాను. చిన్నప్పుడు మా అమ్మ అనేది ఇలా పెడితే అలాగే అయిపోతుంది. ఇప్పుడు ఏమైపోయిందంటే త్రూ ఏజ్, త్రూ టెలివిజన్ వాట్ ఎవర్, నా ఫేస్ ఇలా ఉంటుంది స్క్రీన్ లో. సో బికాస్ ఆఫ్ లైట్ ఆర్ ఐ డోంట్ నో ఫోటో సెన్సిటివ్ అవుతాము. అండ్ దెన్ సో ఈ ఫైన్ లైన్స్ ఆర్ అన్ ఇష్యూ బికాస్ నీ ఎక్స్ప్రెషన్ ఇవ్వకుండా నువ్వు ఇచ్చినట్టు ఉంటుంది. సో పీపుల్ హ్యావ్ టు అడ్జస్ట్ అండ్ సమ్ పీపుల్ అడ్జస్ట్ ఇన్ సచ్ అ బ్యాడ్ వే దట్ అసలు ఎక్స్ప్రెషన్ రాదు. ఈ మధ్యలో హౌ డు వి బ్యాలెన్స్ ఇట్? So conscious ga manamu we should stop making this expression which is very common after 35. ee frown vachestadi anamata manaki. Okay. Forehead lines vachestayi after 35. You get that, which I also is my resting expression. Resting expression phone lo kuda ila chustunde. So how do you take it out? And I also heard something from here, Botox is related to migraine. Because I am a migraine patient and there are many patients out there who probably don't know this. There is a Botox that you can do. What is it? Can you explain? So basically Botox ante manaki it's like an injection only. It's nothing big. It doesn't pain. Anangane bhayapade anta idi ledu. I got my first Botox when I was 27 years old because నాకు ఇక్కడ bruxism ఉండేది. అంటే ఇక్కడ I used to clench my jaw so much that I used to get headache. సో నీకు హెడేక్ కి ఒక మజిల్ కాంట్రాక్షన్, నెక్ మజిల్స్, జా మజిల్స్, ఫోర్హెడ్ మజిల్స్, ఇవన్నీ ఇట్ కెన్ ఆల్సో ట్రిగర్ మైగ్రేన్. ఇట్స్ వన్ ఆఫ్ ద రీజన్స్ అదర్ దాన్ ద ఇన్ఫ్లమేటరీ తల లోపల ఏ రీజన్స్ కాకుండా. సో ఈ మజిల్స్ ని రిలాక్స్ చేయడానికి మనం బోటాక్స్ చేస్తాం అనమాట. సో రౌండ్ ద హెడ్ చేస్తాము. బట్ కమింగ్ టు లైక్ ఎస్థెటిక్
ట్రీట్మెంట్స్ మనం ఈ వరీ లైన్స్ కి లేకపోతే ఈ ఫోర్ హెడ్ లైన్స్ దే కి కాల్ వరీ లైన్స్. అవి మీ వరీస్ ని లైన్స్ ని రెండు తీసేయచ్చు. ఐఎమ్ అ యంగ్ గర్ల్ జస్ట్ పాస్డ్ అవుట్ ఆఫ్ కాలేజ్ అండ్ ఐ వాంట్ టు లుక్ ప్రిటీ, ఐ వాంట్ టు గెట్ మ్యారీడ్, ఐ వాంట్ టు లుక్ లైక్ హౌ మై పేరెంట్స్ వాంట్ మీ టు లుక్ లైక్. అంటే నాకు ఎంత టైం పడుతుంది ఫర్ లైక్ ఫ్రమ్ 3 months to how much time can I come here and like completely transform? సో యాక్టివ్గా ఏదైనా స్కిన్ ఆర్ హెయిర్ ఇష్యూస్ ఉన్నాయి అంటే ఇట్ టేక్స్ మినిమం 6 months ఫర్ అస్ టు ఫిక్స్ ఇట్. Okay. మరీ హెయిర్ ట్రాన్స్ప్లాంట్ ఆ స్టేజ్ వరకు వెళ్ళాలి అంటే నౌ బోత్ గర్ల్స్ అండ్ బాయ్స్ బోత్ నీడ్ ట్రాన్స్ప్లాంట్, సమ్ ఆఫ్ దెమ్. సో దానికి యూ నీడ్ 1 year. యూ నీడ్ 1 year ఫర్ హెయిర్ ట్రాన్స్ప్లాంట్స్, బట్ వేరేవన్నీ ఐ థింక్ ఇన్ 6 months ఇట్ షుడ్ బి మేనేజబుల్. సో ఇట్లా వెంటనే 1 day వెళ్ళి 1 day ట్రాన్స్ఫార్మ్ అవడం కుదరదు. విల్ టేక్ నైస్ 6 months, 1 year for you to fully change. In between all this you have to eat well, sleep well, work out. And what is your opinion on workouts and diets? So usually I feel people take it for granted when they're young, when they're slim. Muscle strengthening minda, workouts minda, core strengthening minda, hormonal health minda, no one pays attention. Women especially, men ki enti ante they don't have 100 hormones to worry about. Women lo we have multiple hormones. One goes wrong, others will also go wrong. Thyroid ostadi stress valla, dani nunchi PCOS ostadi, it's vice versa. So for women especially girls, I want them to be really careful. Binge eating atlantivi cheyakoodu. Healthy habits ఫర్ ఈటింగ్ అనేది చైల్డ్హుడ్ నుంచి స్టార్ట్ అవ్వాలి. క్యాజువల్ గా ఒక డైట్ కోక్ నా స్కిన్ బాగాలేదండి, స్ట్రెస్ లో చిప్స్ తింటుంది. నేను తినేదాన్ని బిస్కెట్స్. బట్ ఇట్స్ లైక్ మనమే తీసుకెళ్ళి వీ డోంట్ రియలైజ్ వాట్ వీఆర్ డూయింగ్. బట్ నేను ఇప్పుడు మైండ్ఫుల్లీ తినడం, మైండ్ఫుల్లీ ఉండడం నేర్చుకుంటున్నాను. ఇట్స్ నాట్ అన్ ఈజీ ప్రాసెస్. వీఆర్ సో బిజీ, వాటర్ కూడా తాగం రోజు. బట్ ఇమాజిన్ ద మోస్ట్ బేసిక్ థింగ్ ఈజ్ డ్రింకింగ్ వాటర్, గోయింగ్ టు స్లీప్. ఈ రెండు వదిలేసి మనం నా స్కిన్కి ఏదైనా చేస్తారా, నా హెయిర్కి ఏదైనా వాటర్ అయితే ఫ్రీక్వెంట్ గా వి గెట్ లైక్ బోత్ బాయ్స్ అండ్ మోస్ట్లీ విమెన్, మోస్ట్లీ గర్ల్స్. ఎంత వాటర్ తాగుతావు, మూతి డ్రై అయిపోయింది, మ్యాట్ లిప్స్టిక్ పెట్టుకుంటే డ్రై అయింది అనేది ఈజ్ మై థింగ్. దెన్ సడన్లీ ఐ గాట్ డౌట్ ఎంత నీళ్ళు తాగుతావు అమ్మ నువ్వు రోజు అని. 1 liter తాగుతుండొచ్చు. So what are the things that you want to give as a message today to people who are getting a lot of HIFU, a lot of fillers చేసి మళ్ళీ రిమూవ్ చేయించు ఇంట్లో ఇట్లా బొమ్మలాట అయిపోయింది. So I want you to tell them what is what and like give them a clarification. So most often ఏంటి అంటే we get people walking in these days, they're like, doctor I want to do ZERF. It's a Korean device. Okay. మనకి ఇండియాలో కూడా కొరియన్ డివైసెస్ ఉన్నాయి కానీ ZERF is monopolar radio frequency అని tightening treatment. Okay, skin tightening. So జనాలు అక్కడ కోరియాకి పోయేసి దే స్పెండింగ్ lakhs of rupees to get it done. Finally ultimate result ఏంటి దే నాట్ సీయింగ్. సో ఇఫ్ ఎనీవన్ కమ్స్ అండ్ ఆస్క్స్ us, ఇప్పుడు రోజుకి ఒక కొత్త డివైస్ వస్తుంది, ZERF వస్తుంది, రేపు మర్ఫ్ వస్తుంది, సంథింగ్ సో we already have monopolar radio frequency which we use to tighten skins. వేర్ పేషెంట్స్ డోంట్ వాంట్ యూజ్ మైక్రో నీడ్లింగ్, ఇట్లాంటివన్నీ వాడాలనుకోని వాళ్ళకి నాన్ ఇన్వేజివ్ గా ఉంది. దానికి బ్రాండ్ నేమ్ వచ్చింది కదా అనేసి ప్రతి బ్రాండ్ ని తెచ్చుకొని ఏ డాక్టర్స్ కూడా క్లినిక్ లో పెట్టుకోలేము. కరెక్ట్. నీ దగ్గర ఒక మిక్సర్ ఉన్నప్పుడు ఆ యూజ్ చేసుకుంటావు, కొత్త మిక్సర్ వచ్చింది కదా అని కొత్త మిక్సర్ కొనుక్కోము. ప్రతి టెక్నాలజీ అయితే ఉంటది. మోస్ట్ క్లినిక్స్ విల్ మేక్ షూర్ దట్ ఇఫ్ దే ట్రైంగ్ టు హ్యావ్ దట్ కైండ్ ఆఫ్ క్లయింట్స్, వాళ్ళకి అలాంటి టెక్నాలజీ ఉంటది. సో దానికి ప్రత్యేకించి ఒక పేరు పెట్టేసి నీ దగ్గర ఇది ఉందా అంటే ఫస్ట్ వాళ్ళు క్వశ్చన్స్ తో వస్తున్నారా నీ దగ్గరికి, నాకు ZERF కావాలంటారు. అసలు ఒక అమ్మాయి మొన్న వచ్చింది పాపము, షీఈ్ లైక్ నాకు ఎగ్జోసోమ్స్ కావాలి. ఎగ్జోసోమ్స్ అంటే ఏంటి? ఎగ్జోసోమ్స్ అంటే మన స్కిన్ క్వాలిటీ ఇంప్రూవ్ చేయడానికి, ప్లంప్నెస్ ఇంప్రూవ్ చేయడానికి. నెక్స్ట్ అదే చేద్దాం, నెలకు ఒకటే కదా చేయగలుగుతాం. ఎగ్జాక్ట్లీ. సో ఎగ్జోసోమ్స్ కావాలని వచ్చింది కానీ తన ప్రైమరీ స్కిన్ కేర్ చూస్తే డార్క్ సర్కిల్స్ ఉన్నాయి, హైపర్ పిగ్మెంటెడ్ ప్యాచెస్ ఉన్నాయి, యాక్నే ఉంది. సో వాటి మూడిట్లో దేనికి ఎగ్జోసోమ్ సెట్ అవ్వదు. ఎగ్జోసోమ్స్ ఇస్ ఫర్ సమ్వన్ హూ జస్ట్ వాంట్ టు ఇంప్రూవ్ ఎగ్జిస్టింగ్ గుడ్ క్వాలిటీ స్కిన్. సో నేను దట్ ఈస్ మై ఫస్ట్ థింగ్. నాన్న నీకు ఎందుకు ఎగ్జోసోమ్స్ కావాలి? నీకు తెలీదు, నీకు కావాల్సింది నేను చెప్తాను. Pigmentation, I think manish annaka pigment is like the most. We have melanin, we go into the sun, we have sunspots. I see a lot of people having sunspots in their eyes and face, and extreme trekking వెళ్ళిన వాళ్ళకైతే ముక్కు అంతా నల్లగా అయిపోయి కాలిపోయింది. నీకు స్పెషల్ గా యు నో దట్ బికాజ్ యు ఆర్ ఇంటూ అడ్వెంచర్. ఎగ్జాక్ట్లీ. కాల్చుకొని వచ్చింది నాకే తెలుసు. సో హౌ డస్ వన్ save themselves from pigmentation, and if get pigmented, how do they treat it? See, one thing I like about you also, when I look at you in general, bite unnappudu kuda you'll be wearing a big hat. So
ఎవరికి తెలియదు నా సీక్రెట్ చెప్తావు. రోజు ఒక మంచి ఫ్యాన్సీ హ్యాట్ వేసుకుంటావు. సో దట్స్ రియలీ గుడ్. ఎందుకంటే మనలా ట్రాపికల్ ప్లేసెస్ హైదరాబాద్లో అట్లా ఉంటున్నప్పుడు కార్ డ్రైవ్ చేసేటప్పుడు తప్పించి మిగిలినప్పుడు నీకు ఫిజికల్ సన్ స్క్రీన్ బ్యారియర్స్ కూడా ఉంటాయి. అంటే ఉట్టి సన్ స్క్రీన్ కాకుండా సన్ బ్యారియర్స్ లైక్ అ బిగ్ హ్యాట్, చక్కగా ఒక మాస్క్. When we are wearing, like when we're at set, we have an umbrella. So that's how we are saved at the set. But దాని తర్వాత ఎవరు సేవ్ చేస్తాడు? అసిస్టెంట్ లేనప్పుడు ఎవరు సేవ్ చేస్తాడంటే is the hat. So hats, shades, masks and what else? అండ్ బాడీ ప్రొటెక్షన్ కూడా. ఇప్పుడు చేతులంతా ట్యాన్ అయిపోయినాయి అంటారు. యూ కెన్ వేర్ యూపీఎఫ్ ప్రొటెక్టివ్ క్లోదింగ్ ఆన్ అ డైలీ బేసిస్. ఫుల్ స్లీవ్స్ వేసుకోవచ్చు, డార్క్ కలర్స్. సో చేతులు పీల్స్ చేయించుకున్న తర్వాత మళ్ళీ వెళ్ళి వాట్స్ ద ఫన్ టు గెట్ యువర్ ఆర్మ్ స్టాండ్. సో అట్లాగా. బట్ ఫర్ మీ నా ఆర్మ్స్ ఎప్పుడు డిఫరెంట్ కలర్ లోనే ఉంటాయి. ఐ డోంట్ నో వై. సమ్ ఆఫ్ మై ఫాలోవర్స్ విల్ పుట్ కమెంట్స్ అనమాట, నీ ఫేస్ చేతులు వేరే వేరే కలర్స్ లో ఉన్నాయి, రారా నువ్వు వచ్చి మ్యాచ్. సో రీసెంట్లీ ఐ see everyone talking about HIFU. It's an expensive treatment. It's non-invasive. What is HIFU? అసలు ఎన్నిసార్లు చేసుకోవాలి? జనాలు HIFU ఉంది కదా అని వెళ్ళి ఫటా చేసేసుకుంటున్నారా? అలా చేసుకోవచ్చా, చేసుకోకూడదా? ఏంటి ఏమవుతుంది HIFU చేసుకుంటే? సో ఐడియల్లీ HIFUలో గోల్డ్ స్టాండర్డ్ డివైస్తో చేయించుకుంటే వన్స్ a year చేసుకోవాలి. మనము అదర్ డివైజెస్తో చేసుకుంటుంటే వన్స్ in 6 months చేసుకోవచ్చు. బట్ దాంట్లో హై ఎనర్జీ పెట్టేసి నెంబర్ ఆఫ్ షాట్స్ ఎక్కువ ఇచ్చేస్తే ఈ మధ్య నెక్స్ సాగిపోతున్నాయి. సో ఇఫ్ యూ సీ 40+ వీళ్ళందరికీ నెక్ త్వరగా సాగిపోతుంది అనమాట. దిస్ ఈస్ బికాజ్ ఓవర్ డూయింగ్ HIFU. ఎందుకు? డబుల్ చిన్ ఉంటుంది. అది HIFUతో తగ్గలేదంటే మళ్ళీ HIFU చేయండి. దే ఫీల్ దట్ ఓకే HIFU చేస్తే తగ్గుతుంది, మళ్ళీ వస్తుంది, సంథింగ్ లైక్ దాట్. సో ఈ డ్యూరేషన్ అనేది ఈజ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. యూ కాంట్ కీప్ డూయింగ్ ఇట్ బికాస్ మీకు ఎడ్యుకేషన్ లేకుండా, స్కిన్ లోపల ఎన్ని లేయర్స్ లేకుండా తెలియకుండా నాకు ఇలా టైట్ కావాలి అంటే కుదరదు. యూ హ్యావ్ టు లెర్న్ అబౌట్ ఇట్ అండ్ డూ. బట్ HIFU వన్స్ ఇన్ అ ఇయర్ చేయొచ్చు. వన్స్ ఇన్ అ ఇయర్, వన్స్ ఇన్ 6 months అట్ ద మినిమం గ్యాప్. అంటే 6 months అన్న ఉంటే లిటిల్ ఏజ్డ్ అండ్ ఎక్కువ లైన్స్ ఉన్న వాళ్ళగా అంతే. సో యువర్ ఏజ్ వన్స్ ఇన్ అ ఇయర్ ఇస్ మోర్ దెన్ ఎనఫ్. అది కూడా ఇప్పుడు ఫేషియల్ ఫ్యాట్ డెవలప్ అవుతాయి. ఇప్పుడు యువర్ ఫేస్, మై ఫేస్, వీ డోంట్ డెవలప్ ఫేషియల్ ఫ్యాట్ కదా. మన బాడీ ఫ్యాట్ అయినా ఫేషియల్ ఫ్యాట్ రాదు. సో మనలాంటి వాళ్ళకి అదర్ ట్రీట్మెంట్స్ లైక్ మైక్రోలిఫ్ట్. What is this microlift? I want to get it done. So microlift is చిన్న లేజర్ థ్రెడ్ ఉంటుంది. ఇంకెక్కడ లేదు చెప్పండి. సో తక్కువ ప్రొవైడర్స్ ఉన్నారు డెఫినెట్ గా హైదరాబాద్ లో. బికాస్ మైక్రోలిఫ్ట్ కొద్దిగా సెమీ ఇన్వేజివ్ కిందకి వస్తుంది. సో చిన్న థ్రెడ్, లేజర్ థ్రెడ్ ని మన స్కిన్ లోకి పంపించేసి టైటన్ చేసేస్తాం లైక్ అ థ్రెడ్ లిఫ్ట్. Okay. So these are those threads that they put inside your body. ఇట్లా 4, 4, 5, 5 పెడతారు ఇక్కడ నుంచి. అవేనా? అది థ్రెడ్స్ కిందకి వస్తుంది. ఇదేంటంటే ఆప్టిక్ ఫైబర్ విత్ లేజర్. సో లేజర్ లిఫ్ట్ అంటాం దీన్ని. సో ఇట్ ఈస్ ఆల్సో పాపులర్లీ నోన్ యాజ్ ఎండోలిఫ్ట్. బట్ అగైన్ కంపెనీస్ విల్ చేంజ్. మన దగ్గర ఉన్నది మైక్రోలిఫ్ట్. సో ఇట్ ఈస్ much more reasonably priced than an endolift. Kabatti we are making it available for all kinds of clientele. మళ్ళీ దాంతో ఏంటంటే డౌన్ టైం కూడా మనకి 3 days ఆఫ్ పెయిన్ ఉంటుంది పోస్ట్ ప్రొసీజర్. బట్ రిజల్ట్స్ ఎక్సలెంట్గా ఉంటాయి. సో నీ ఫ్యాట్ మెల్ట్ చేయకుండా స్కిన్ టైటన్ చేసే ప్రొసీజర్ మైక్రోలిఫ్ట్ అనమాట. నాకు కావాలి. పద వెళ్ళి ట్రీట్మెంట్ చేసుకుందాం. మాట్లాడించా. ఐ వాజ్ అ టామ్ బాయ్ ఆల్ మై లైఫ్. ఐ రీసెంట్లీ fortunately became an actress. So నాకు గ్రూమింగ్ ఆల్మోస్ట్ 15 ఏళ్ళు పట్టింది. Like it's been 15 years later, I'm still less groomed than any actor, influencer, human being you'll meet. Because for me mental grooming, physical grooming and face mood important అనమాట. నేను ఒకే దాని మీద ఫోకస్ చేయకుండా అన్నిటి మీద ఫోకస్ చేసి మెల్లమెల్లగా ఎదుగుతున్నా. అండ్ నౌ దట్ ఐవ్ మెట్ యూ అండ్ యూర్ టెల్లింగ్ మీ ద సబ్జెక్ట్ ఈవెన్ మోర్ డీపర్, ఐఎమ్ నాట్ గోన్ డూ డమ్ స్టఫ్. అండ్ నేను చాలా డమ్ స్టఫ్ చేశాను చిన్నగా ఉన్నప్పుడు. సో వాట్ ఆర్ ద 3 డమ్ స్టఫ్ దట్ మోస్ట్ పీపుల్ కమ్ గెట్ ఇట్ డన్ వితౌట్, అండ్ నువ్వు వద్దన్నా వినకుండా చేయించుకునే చెప్పు. సో నేనైతే చేయను డమ్ స్టఫ్. వాళ్ళు అడిగినా నేను చేయను. అడిగినా కొంచెం బిజినెస్ మెంటాలిటీ లేదు ఇవిడికి. సారీ. సో వాట్ ఐ లైక్ డూయింగ్ ఆఫ్ లేట్ ఈస్ ఇఫ్ దే కమ్ ఓవర్ఫిల్డ్, అది మనం మెల్ట్ చేయడం అనేది ఐ ఫీల్ లైక్ ఇట్స్ అన్ ఎసెన్షియల్ థింగ్. యా, డీఫిల్లింగ్ ఫేసెస్. సో అదొకటి ఇష్టం ఇప్పుడు. అండ్ మైక్రో పిగ్మెంటేషన్, చాలా మంది ఐబ్రోస్ మైక్రో బ్లీడింగ్, నానో బ్లీడింగ్ చేసేసుకున్నారు. పాపం ఏదో గ్రీన్ కలర్ లో అయిపోతున్నాయి, తేడా కలర్ లో అయిపోతుంది. someone told me never ever get it done. You see it a lot kada. If you look around even in your field, don't you see people with bad brows and some weird lip colors that are permanent? I think tinting
is also a thing that Same people thing. same thing. Okate. Okay. Tinting is the same thing. So these two I like correcting them because I'm unable to see. అంటే నాకు చూస్తేనే కళ్ళకి కష్టంగా ఉందన్నమాట. When I see people's brows, like, you know. Hi bro, bad bro. So they look so beautiful. Our brows are like standing out. They are masking all their natural features అంతా మాస్క్ అయిపోతుంది అనమాట. సో అదొకటి ఐ ఫీల్ ఇస్ లైక్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఆఫ్ లేట్. ఇప్పుడు అక్కడ 5000 డర్మటాలజిస్ట్ క్లినిక్స్ హైదరాబాద్ లో ఉండగా మేము మీ దగ్గరికి ఎందుకు రా? నువ్వు చెప్పు, నీకెందుకు ఆర్నా క్లినిక్ రావడం ఎందుకంటే ఇష్టం? ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మోనికా నా ఫ్రెండ్, ఓకే, తన డర్మటాలజిస్ట్ అని కూడా నాకు తెలియదు. వి యూస్ టు చిల్ సో మచ్ అండ్ ఐ యూస్ టు ఆస్క్ హర్ తన స్కిన్ ఎలా అంత బాగుంది అంటే తన డర్మటాలజిస్ట్ అని చెప్పింది. అండ్ ఐ రీసెంట్లీ కేమ్ హియర్. తను ఎన్నో సంవత్సరాల నుంచి ఉన్న నా బల్బ్ వల్ల ఐ డెంట్ రీచ్ అవుట్ టు హర్. ఐ కేమ్ హియర్ 2 months ago ఫర్ ద ఫస్ట్ టైం అండ్ ఐ కెన్ క్లియర్లీ సీ దట్ నేను వచ్చి నాకు ఇది కావాలి అది కావాలంటే వద్దు అనే ఒక ఆవిడ. అండ్ ఇంకొకటి నువ్వు న్యాచురల్గా బాగున్నావు అని ఎవరైనా డాక్టర్ మీకు తసల్లి ఇస్తే యూ కెన్ గో బ్యాక్ హోమ్ యునో మోర్ సాటిస్ఫైడ్. సో నిన్ను కలిసినప్పుడు ఐ డోంట్ ఫీల్ మోర్ ఇన్సెక్యూర్. నేను నాలో ఉన్న చిన్న ఇన్సెక్యూరిటీ ఎంతో కొంత వస్తాయి ఇప్పటికీ. లైక్ ఐమ్ స్టిల్ ఫైటింగ్ మై డీమెన్స్ అండ్ ఇన్సెక్యూరిటీస్, రైట్? ఒకరోజు పొద్దున్నే లేసి ఫేస్ పఫీగా ఉంది, నెక్స్ట్ డే షూట్ ఉందంటే ఐ ఇమీడియట్లీ రన్ టు అ డాక్టర్. నీ దగ్గరికి వస్తే యూ గివ్ మీ దస్ లైక్ ద ఈజియెస్ట్ సొల్యూషన్స్. అండ్ నేను ఇట్లా నాకు ఇది కావాలి అది కావాలంటే చేయవు. సో ఐ రియలీ ఫీల్ లైక్ అ వెరీ మదర్లీ సిస్టర్లీ వైబ్ విత్ యూ. ఐ నో యూ విల్ నాట్ my skin and hair for your commerciality. That's why I am here. And నాకు తెలుసు చాలా మందితో నేను వర్క్ చేశాను, చాలా మందికి నేను షూట్ అంటే I do a lot of collaborations with a lot of dermatologists for work, right? Really facial చేసుకుంటా. బట్ నాకు ఒక పర్సనల్ నమ్మకం ఉన్న డాక్టర్ అనేది ఇప్పుడు దాకా దొరకలేదు. సో that's why I am here. నాకు నమ్మకం ఎక్కువ మీరంటే. I feel truly happy listening to this because I've also like worked with a couple of first of all actively influencer ni kaadu. I've seen a lot of collabs happening. And day one nunchi kuda I was not very positive about collabs because I feel I'm not comfortable in those shoes. In those shoes where I ask someone to do this for the clinic, because mana clinic is more like a personal thing. It's not like a chain of clinics where you promote it like that. Itla 10 mandi 20 mandi తీసుకోవట్లేదు. one person you're so focused. You give every client 1 hour. నన్ను కూడా వెయిట్ చేపిస్తావు ఇక్కడ మోస్ట్ టైమ్స్ ఐ సీన్. అండ్ విచ్ ఇస్ అ గుడ్ థింగ్. అంటే ఈక్వాలిటీ ఇన్ క్లయింట్స్. నేను యాక్టర్ నన్ను తొందరగా లాగాను అలా కాకుండా నా ఫ్రెండ్ అని తొందరగా లాగేస్తా అప్పుడప్పుడు. ఆ పార్షియాలిటీ ఓకే, బట్ ఐ లైక్ దట్. లైక్ ఐ లైక్ యువర్ ethics. I like your ethics in dermatology. That's exactly why I come here. And ethical journalism, ethical dermatology, ethical teaching is what India is lacking. And I think if there's more people come together and do ethical stuff, we can all grow. We can all grow. And moreover, I sometimes feel whatever, though we are doing a beauty thing, though we are doing aesthetic stuff, there still needs to be ethics in it. We shouldn't be overdoing things on patients just because they want it or we fill our pockets. Ultimately, the work should be good. They should keep coming back to us. Correct. While I'm choosing, they should tell, okay, you look good, you look better than before. And that is automatically there. Yeah. But yeah, I've been recently getting a lot of compliments saying I've gotten younger. నా జుట్టు ఇప్పుడే కట్ చేసా, బట్ లైక్ రీసెంట్లీ I've done one HIFU with her and some other, what is the treatment called? Microneedling only. I've done these 2 things and everybody is telling me I'm looking younger, so you know why now. You are saying you don't know much about skin. Can you also well informed even about body sculpting? Please, about muzzle I'm not well informed. I recently went to Bombay, okay, and I'm seeing people, friends, and like I've known that people are like, I'm going for sculpting. I'm like, what is sculpting? So sculpting ఏంటో తెలుసుకోవడానికి నీ దగ్గరికి వచ్చాను, నాకు తెలిసి కాదు. But please tell people about sculpting. And I also want to tell you one more thing. No matter how much you work out, no matter how much diet you do, no matter how much skin treatments you do or whatever, there is some procedures that can help you. And ఏ procedures మనకు వర్కౌట్ అవ్వవో అది మనం అడగాలి. ఇప్పుడు నేను స్కల్ప్టింగ్ అన్నారు కదా అని blindly I can't go anywhere and do anything, right? So I came to you. What is sculpting? Why should people do it? So someone who looks like you, sculpting ante small sized people with small pouches of blubber. Sides ki inta chusara adi ante nee onta బాగుంటుంది కానీ ఇంత చిన్న. So my dad's body shape used to be like that. Right. So sculpting ఏంటో నువ్వే నాకు నేర్పించబోతున్నావు. మళ్ళీ నెక్స్ట్ ఇంటర్వ్యూలో నేను బాగా స్కల్ప్టెడ్ గా ఉండి మళ్ళీ కలుద్దాం. It was really nice talking to you, Mounika. నేను మోనికా డర్మటాలజీ క్లినిక్ వచ్చి తన క్లినిక్ లో కూర్చుని నన్ను ఇంటర్వ్యూ చేద్దాం అనుకుంది, కానీ నేనే చేశా.
You can tell the audience what you want to tell about Arna and why should they come here. I think that's the bottom line of this, right? సో ఆర్నాలో బేసిక్గా ఎండ్ టు ఎండ్ స్టార్టింగ్ ఫ్రమ్ ద హెడ్ టు టో ఇన్వేజివ్ నాన్ ఇన్వేజివ్ సర్జికల్ నాన్ సర్జికల్ అన్ని ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి అండ్ if you really want like an honest opinion what would suit you, then you should definitely walk in. We also get lot of referral patients ante baita laser hair removal did not work out mana దగ్గరకు వచ్చి చేయించుకుంటారు because the devices are also so high end and work well. So head to toe invasive non invasive నీకు జింకు కావాలా బొగ్గు కావాలా నీకు ఏం కావాలన్నా everything under one roof, from hair transplants to basic Medifacials, everything is under one roof and it is in Jubilee Hills, Arna Dermatology. So come check it out.